Basta laging ani may tabo na to. Kuan na ni si Jayin gajama-jama na laman jag istorya. It pained me to listen to her sentiments. I felt so bad for her. I encourage all the teachers out there to find someone to talk to and open all your hurts about your work. Not all understand how hard it is to become a teacher. We battle every day but to educate and discipline our students. But we do not get all the appreciations and commendations. Sometimes we are seen as an enemy by our students and sadly also by some parents. So teachers, as we fight in this profession, let us not forget to keep our health as our main priority. Nagbasa rin ako post sa Facebook. So, i-credit nato ni sa rightful owner si Kensa man ni siya. Ay, PRC updates man dayin. Go, Ingon po si Ma'am Azor are. Hi, kung pwede lang makaretire og 50, gibuhat na nako. Same ta Ma'am Luz. Ako na po nang gibuhat kung pwede pa, pero dili pa man. So, ani na lang tamang marites sa to ang cellphone. So, ing ana ra, bawal ma-stress. Ay, kung values, hindi malay na yun. Oh, lagi. Bawal ma-stress. I-enjoy ra. Alam ko ng lapis na kayo. Kaning lapis, Kay og ma-stress ta, so magkujog na ni si ballpen ko og si ballpen ito. Kasi ano natin. Isinsin ko dito itong auto mo po na ako. Wala. Naman din itong trabaho, balik-balik maning lesson plan. Si Christian Nicole, mahimong si Genesis. Ako, ano mo si Genesis dahil? Ano ko ba siya yung lamay ko? Line 7 na. Ituwa mo po Genesis. Di na kaya. So, think positive. Di mag-uol. Ang anak rata. Love your children. I-love dyan na sila pag-adyo. Inaot niya ilan ang na-feel.